Hello, my dear students, and welcome in a new lesson for this day. Today, our lesson is exercises from your workbook. So, my dear students, open your workbook on page number 48 and 49, and let's start our lesson. Now, my dear students, let's do the exercises on page number 48, and let's start with exercise number 2. Write the phrases and adjectives under the objects they describe. سوف نقوم أعزائي الطلبة في هذا التمرين بكتابة الصفات والتراكيب تحت الأشياء التي تصفها. سوف نقوم باختيار الكلمات الموجودة في هذا الصندوق. Let's start with number 1. Clean but well used. Number 2, neat. 3, broad. 4, pointed. 5, fine. Now, exercise number 3. Write the words and the phrases about Mr. Duffy's appearance and personality under the correct heading. سوف نقوم أعزائي الطلبة في هذا التمرين بكتابة التراكيب التي تدل على شخصية مستر دافي وعلى المظهر الخارجي له. لنبدأ بالعمود الأول والذي يدل على مستر دافي's appearance اللي هو المظهر الخارجي لمستر دافي. سنختار الكلمات والتراكيب أو الصفات والتراكيب الموجودة في الصندوق. Let's start. لنبدأ. First, extremely tall, pointed chin, extremely thin, broad forehead, long blue apron. هذه تدل على المظهر الخارجي لمستر دافي. Let's go to column number 2. ننتقل إلى العمود الثاني. Mr. Duffy's personality. شخصية مستر دافي. Let's start. Clean but well used tools. أدواته نظيفة ولكنها مستهلكة، وهذا يدل على ترتيب واهتمام مستر دافي. Number 2. Neat racks. 3. Thoughtful. 4. Wise. 5. Fine, delicate brushes. Now, my dear students, write down the answer for this exercise on your book. Now, exercise number 4. Each paragraph in the story tells the reader about something different. كل فقرة في القصة تخبر القارئ عن شيء مختلف. Match the phrases to the 6 paragraphs in the story. سوف نقوم بتوصيل التعابير الموجودة لدينا مع الفقرات الستة التي طرحت في القصة. Paragraph 1. لأي تعبير سوف نقوم توصيلها. It is with number D. Why George went to Mr. Duffy's house. لماذا ذهب جورج إلى منزل السيد دافي. Paragraph number 2. Which phrase? It's a phrase F. Mr. Duffy's house يصف منزل السيد دافي. Paragraph number 3. Which phrase? It's a phrase A. The courtyard of Mr. Duffy's house. ساحة أو فناء منزل Mr. Duffy. Now number 4. Which phrase? It's a phrase E. What Mr. Duffy was doing in his workshop. Now paragraph number 5. Which phrase? It's a phrase C. What Mr. Duffy looked like. كيف كان يبدو Mr. Duffy. And number 6. Which phrase? It's a phrase B. Sally's present. Now let's go to exercise number 5. Write or number the sentences in the correct order. سوف نقوم بكتابة أرقام الجمل بالترتيب. Number 1. G. Mr. Duffy phoned Grandpa. اتصل مستر دافي بجراندبا. Number 2. B. Grandpa asked George to collect Sally's present. 3. It is H. George knocked on the old wooden door. 4. It is F. A delicious smell of simmering fruit wafted past his nose. 5. It's E.
George stepped inside Mr. Duffy's workshop. 6. It's D. Mr. Duffy turned towards him with a welcoming smile. 7. It is A. Mr. Duffy beckoned George to a table against one wall. 8. It is I. Mr. Duffy lifted out one of the sailors and showed it to George. And finally, number 9, it's C. George laughed. Now, my dear students, this is the answer for these two exercises. Now, my dear students, let's move to page number 49 and do the exercises. Let's start with exercise number 1. Label the picture. هنا يوجد لدينا صورة وجه، وسوف نقوم بكتابة الأجزاء عليه باستخدام الكلمات الموجودة بهذا الصندوق. سوف نبدأ بأعلى اليسار باتجاه عكس عقارب الساعة. Number 1 forehead, 2 mustache, 3 chin, 4 cheek, 5 eyebrow. Now exercise number 2. Name the tools. سوف نقوم بتسمية هذه الأدوات باختيار الكلمة الصحيحة من الصندوق. Let's start. Screwdriver, chisel, pliers, hammer, penknife. Now exercise number 3. Match the words with the pictures. سوف نقوم بتوصيل الكلمات مع الصور باختيار الكلمة من المربع. Number 1 rack, 2 rim, 3 screw, 4 tools, 5 varnish. Now exercise number 4. Read these nouns. سوف نقوم بقراءة هذه الأسماء. Expression تعبير, concentration تركيز, glimpse لمحة, satisfaction رضا. They are not illustrated because they are nouns. هذه الأسماء لم يتم إرفاقها ككلمات مع صور، وذلك لأنها كلمات مجردة. إذن the answer for this exercise is abstract. Nouns هي اسم مجرد. My dear students, this is the answer for these exercises. Write down the answers on your book. Now, exercise number 5. Write the nouns in exercise 4 next to the correct definition. قم باستخدام الكلمات الموجودة في تمرين رقم 4 الذي قلنا عنها هي abstract nouns وكتابتها في هذا التمرين بجانب كل تعريف. Let's start with number 1. لنبدأ بالأولى. The power to give full attention to something is concentration. هي التركيز. 2. The look on someone's face. النظر إلى وجه شخص ما. Expression هو التعبير. 3. A pleased feeling that something is good. Satisfaction رضا هي شعور تكون أنت فيه راضي عن شيء ما جيد. 4. A very quick look at something, a glimpse لمحة نظرة سريعة لشيء. Now exercise number 6. Read about compound nouns. Write the words. هنا الأسماء المركبة، أي أننا سوف نقوم بجمع كلمة مع بعض لتنتج عنا كلمة جديدة. Some nouns are made of two nouns put together to make new word. Work plus bench, work bench. work بمعنى عمل وbench بمعنى كرسي أو مقعد. A bench for doing work on. مقعد من أجل العمل عليه. These compound nouns were in the story. هذه أسماء المركبة التي تم ذكرها في قصتنا. Number 2 work plus shop تصبح workshop. A building for making things in مكان من أجل عمل شيء أو إنجاز شيء ما. 2 screwdriver هي عنا المفك. A tool for driving in pushing in screws. أداة من أجل دفع وتثبيت البراغي. 4
pen plus knife تصبح pen knife اللي هي عنا موس. a small knife for sharpening pencils. سكين صغيرة من أجل بري أو جعل القلم يكتب. وهي أيضا تستخدم هذه السكين في عمليات أو عمل أشياء أخرى. Number 7. These words were in the story. Write 2 nouns that make up each word. هذه الكلمات تم ذكرها أيضا في القصة. courtyard وهي أصلها court ويارد. doorway أصلها door way. passage way أصلها passage way. sunlight أصلها sun وlight. Now my dear students, write down the answers on your book.